Hi, this is New Time on Silkway TV channel. We introduce you. Саламатсыздарбы, Silkway каналында New Time программасы. Биз ушул аптадагы Казакстандагы жана Борбор Азиядагы эң маанилүү окуялар тууралуу айтып беребиз. Башкы көңүл бурууда саясат, экономика, социалдык жана маданий жашоо, ошондой эле Казакстан менен дүйнөнүн беделдүү серипчилеринин пикирлери. Мен Нурбек Маджания. What you will see today. Вашингтонда Касым-Жомарт Токаев Борбор Азиянын лидерлери менен бирге S5+1 тарыхый саммитине катышууда. Бул АКШ президенти менен жолугушуу, ал аймактын Америка менен өнөктөштүгүнүн жаңы этабын ачат. Нью-Йорктогу саясий сенсация. 34 жаштагы демократ-социалист Зохран Мамдани шаардын мэри болуп шайланды. Бул резонансты эске алганда Борбор Азия өлкөлөрү үчүн кандай тыянактар жана тенденциялар актуалдуу болушу мүмкүн? АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода талаптары экинчи планга чыгып калды. Эми жасалма интеллект жаатында лидерлик үчүн күрөш күч алууда. Бул жарышта ким алдыда жана Казакстан алда кандай орунду ээлейт? We begin with the main political event of the week that took place in Washington, D.C. Presidents of the United States and Central Asian nations gathered for the C5+1 Leaders Summit, a meeting experts describe as a historic and defining. They say it marks a new stage in the evolving dialogue between the region and the U.S., underscoring Washington's renewed focus on Central Asia's economic development and security agenda. Kazakhstan's President Kасым-Жомарт Токаев was among the key participants. My colleague Ergali Ramazanov reports on the main outcomes. President Tokayev's visits to the United States are always marked by an intense schedule and substantive discussions, and this one was no exception. The visit began with a meeting with the founders of Kazakh IT startups entering global markets. The event brought together representatives of more than 20 companies with a combined valuation of $1.4 billion, demonstrating the rapid growth of Kazakhstan's tech ecosystem. These projects received strong recognition from the head of state, reaffirming the country's commitment to advancing technological innovation. The day continued with a series of high-level meetings with U.S. congressmen, senators, and representatives of major American companies. Early negotiations and already tangible results for the benefit of Kazakhstan's development. A strategic partnership agreement worth $2.5 billion was signed with John Deere. The company plans to localize the production of agricultural machinery in our country in partnership with a domestic manufacturer. We highly value John Deere's leadership in agricultural innovation and technology. We are very much committed to having further cooperation and close links with your company. The record of our cooperation is quite positive. I just was updated that we have already purchased quite more than 2,000 John Deeres. So the plan is to buy 3,000 more. I would like to assure you that the government of Kazakhstan and personally I, as president of Kazakhstan, will be absolutely positive to what you are doing in Kazakhstan. So the long-standing presence of John Deere on our market, I think that meets up our interests. This was followed by talks with U.S. President Donald Trump. Kасым-Жомарт Токаев expressed support for his peace initiatives, including the Route for International Peace and Prosperity, aimed at boosting connectivity through the Trans-Caspian Transport Corridor. In turn, President Trump reaffirmed Washington's commitment to expanding its strategic partnership with Kazakhstan. Our country has also announced its intention to join the Abraham Accords, a move aimed at contributing to dialogue, reducing confrontation, and supporting international law in line with the UN Charter. Akorda emphasized that this decision does not affect Kazakhstan's bilateral commitments with any state, but rather reflects the country's consistent multi-vector diplomacy in favor of peace and security. I just held a great call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and President Kасым-Жомарт Токаев of Kazakhstan. Kazakhstan is the first country of my second term to join the Abraham Accords, the first of many. This is a major step forward in building bridges across the world. Today, more nations are lining up to embrace peace and prosperity through my Abraham Accords. We will soon announce a signing ceremony to make it official, and there are many more countries trying to join this club of strengths. So much more to come in uniting countries for stability and growth. Real progress, real results. Blessed are the peacemakers. The highlight of the visit was the Central Asia-United States Summit, where President Tokayev emphasized that the potential of economic cooperation between
Kazakhstan and the US across key sectors such as energy, critical minerals, industry, transport, finance, AI, and education exceeds $500 billion. The head of our states invited American companies to take advantage of the unique opportunities available in Kazakhstan and assured investors of his full and personal support. I highly appreciate your unwavering support to advancing Kazakh-American multifaceted cooperation. As early as in your first term in the White House, our relations have been legally fixed as enhanced strategic partnership. The United States is the largest investor with over $100 billion in our economy as its perpetuum mobile. Our trade turnover has doubled in recent years and is approaching $5 billion. We cover almost 25% of America's domestic uranium demand. Kazakhstan has become a home country for 600 American companies. President Trump also hinted at visiting Kazakhstan in the future. This would make him the first American leader to do so. I think it's very possible that we'll do that. And I think all of those are very important items when you think of it, right? It's, you never know from year to year. One becomes more important than the other, but they're all important. And your country has great natural resources and a great president, very great president. Kassym-Jomart Tokayev noted that the C5+1 summit marks the beginning of a new era of cooperation between Central Asia and the United States. The visit concluded with the signing of commercial agreements between Kazakhstan and the US worth over $17 billion, which is seen as a tangible outcome reflecting the growing strategic partnership between the two nations. Yergali Ramazanule, New Time. At the C5+1 summit in Washington, Central Asia's growing role as a major transit hub took center stage, with Kazakhstan emerging as a key link in the Middle Corridor, viewed by the White House as a stable route. Experts say the format may soon expand to include South Caucasus nations, Azerbaijan, Georgia, and Armenia, as a natural extension of this trade corridor. U.S. companies, meanwhile, are also looking to strengthen the region's logistics networks through innovation, from digital tracking system as to AI-driven solutions aimed at making trade more transparent and secure. Right after the summit, my colleague Baljan Samigulina spoke with assistant professor from Nazarbayev University to discuss this and other results of the meeting. Here are some highlights. Professor Nafi, thank you very much for joining us as we follow right now the immediate aftermath of the C5+1 meeting in Washington between the Central Asian leaders and American President Donald Trump. How do you think, with now new place of Central Asia in the foreign policy of the United States, do you think Central Asia function as an economic partner right now more with a geopolitical pivot for the United States? I think right now the U.S.'s main focus for Kazakhstan is definitely economics. As we've already seen in the past few hours, the U.S. has signed an MOU with Kazakhstan specifically aimed at critical minerals, a key part of a supply chain issue that they have been trying to relieve over the past few months. So I think they're really trying to push Kazakhstan into an economic push. Also with transportation issues, I know that the U.S. has already been involved a lot with working with Kazakhstan in the more geopolitical sphere, but also as is trying to get goods from one place to the other and trying to make sure supply chains are working. So there's a really big push economically, both as a geopolitical economic partner, but also as a supply chain partner. Yes, now we have agreements reached up to $17 billion in different fields, including the critical raw materials. How do you think where these agreements will go on and how it will be impactful for Kazakhstan in particular? Well, it's definitely going to push more of the resource extraction part in Kazakhstan. We already foresaw this coming. The fact is the U.S. needs these materials, and I think the critical minerals are, at least for right now, going to be the main focus. However, there are agreements already in place with the U.S. and Kazakhstan in terms of digital
interactions as well as for transportation and export of goods from the U.S. into Kazakhstan for things like trains and for freight industry. What next step do you think Washington will take in our region, especially during the presidency of Donald Trump? Well, I mean, there's still stuff going on this weekend, so I imagine there's going to be more talks in the area. I know there's more development in the area of transportation. There's the potential for the aviation industry. I think there's also a lot more digital that we're going to see. There's a lot more work. Amazon's invested now in Kazakhstan, and so there's an entire digital infrastructure that I know President Tokayev is pushing very, very hard these days, and I think Washington is very receptive to it in some of their ideas, and so I think you might see the potential for more work in terms of, Kazakhstan wants to build a center for data and AI, and I think that Washington's going to play a big role in sort of training and helping development here, and it's going to also help the U.S. So I feel like that's going to be the other big area. So critical minerals and digital spaces, as well as transportation, but I wouldn't really call that a new space that the U.S. has been involved in Kazakhstan. If to look at the results of this summit as well as two side meetings between President Trump and President Tokayev, I think it's a quite win-win for both sides. And how would you highlight the results of these meetings in Washington right now? What's the biggest diplomatic win for Kazakhstan? I think this is a win for Kazakhstan's ability to keep their critical mineral industry spread out across countries. It's a big win for a country that's looking to invest a lot of money and to take a lot of money and to pay a lot of money to Kazakhstan for these minerals. So there's a lot of benefits that Kazakhstan's going to take from it. So I think for Kazakhstan, they're like, this is a great opportunity to build a relationship that may have been seen as kind of waning since, previously was strongly security related with most of the economic reliance on the Tengiz-Chevroil deal. And so this is rebuilding back up those economic relationships. The U.S. had fallen out of top #1 investment in Kazakhstan over the last couple years. And I foresee that Kazakhstan sees this as a win, as growing that relationship, having this, you have U.S., you have Europe, have China, as well as Russia, who's been a long-term partner of the country. So for Kazakhstan's long-term foreign policy goals and economic goals, I think this was definitely a win. The U.S. also sees it as a win in being able to collect the critical minerals that they're in need of to deal with these long-term supply chain issues that they foresee coming in the near future. So this is all around, a win-win situation for both countries. But I feel like Kazakhstan, if everything comes to plan and that we're already seeing these deals happen, I think in the long term, Kazakhstan has a lot of potential to gain from this relationship. Kazakh, as well as American officials, including Secretary of State Marco Rubio, said that this is a new era of relations between the U.S. and Kazakhstan, as well as Central Asia. But there is still a gigantic amendment still going on towards Kazakhstan. How do you think it will be cancelled in American State Senate soon? Well, with this growing relationship, I think there's the potential to see it canceled. This is actually not the first time it's come up. It's happened. There has been proposals. Yeah, there's been proposals multiple times. I think there's a realization that some of these sort of older policies based on historical relations are long overdue to be repealed. So, and there's also there's a new understanding and a new of both Kazakhstan and maybe the Central Asian region as a whole. So I think we're going to see those shifts happen. And hopefully from this, we're going to see that repealed finally. Yes, last but not least, now analysts suggest if Donald Trump will be coming to Kazakhstan with his visit. Do you think that's going to happen? Well, we'll see. I would be very interested to see him actually come to Kazakhstan. I think this leads a lot of potential. Like I said, the U.S. has a great need for these critical minerals. And if this relationship grows the way it is and they do what Trump wants him to do, it's very possible he might make a trip here in order to really solidify this growing relationship. Thank you very much, Professor Nafi, for joining us. Thank you.
Meanwhile, U.S Secretary of State Marco Rubio АКШнын мамлекеттик катчысы 2026 Борбор Азия өлкөлөрүнө сапарга чыгууну пландап жатканын билдирди. Марко Рубио бул тууралуу Вашингтонда аймактын 5-тигинин тышкы иштер министрлери менен жолугушууда айтты. Ал экономиканы өнүктүрүү жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү багыттарында АКШ менен аймак өлкөлөрүнүн кызыкчылыктары далгелерин белгиледи. Ал эми республикачыл сенатор Джеймс Ридж Джексон Вейниктин киргизген соода түзөтүүсүн алып салуу үчүн Конгресске мыйзам долбоорун жөнөтөрүн билдирип, Борбор Азия Вашингтондун тарабынан тийиштүү көңүл бурбаганын белгиледи. The Cold War era Jackson-Vanik Amendment, noting that Central Asia has not received the attention it deserves from Washington. Our national interests are aligned. From our perspective, we are looking. Биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз дал келет. Биз өз тарабыбыздан америкалык инновациялар, бизнес жана өнүмдөр жаңы рыноктарга чыгышын каалайбыз. Бул өлкөлөр арасындагы байланыштарды бекемдейт. Сиздер Кудай берген ресурстарыңызды натыйжалуу пайдаланып, аны жоопкерчиликтүү өнүгүүгө багыттоого күч салып жатасыздар. Ал өз кезегинде экономиканы ар тараптандырууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Бул биздин карым-катнаштарыбызды бекемдөөдө жаңы доордун башталганын билдирет деп эсептейм. Central Asian countries have been stepping up the international. Борбордук Азия өлкөлөрү ушул аптада тышкы саясий активдүүлүгүн күчөттү. Вашингтонда өткөн S5+1 саммити аймактын кызматташтык чөйрөсүн кеңейтүүнүн кезектеги кадамы болду. Аптанын башкы окуялары тууралуу саясий талдоочу Ожет Шегербаев баяндайт. Political analyst Ожет Шегербаев. Ооба, рахмат Нурбек, өз көз караш менен бөлүшүүгө даярмын. Ожет, анда эмесе ишке киришели. Сиздин оюңузча Борбор Азиянын ушул аптадагы дипломатиялык активдүүлүгүн чагылдырган кандай окуялар болду? Ооба Нурбек, бир катар маанилүү окуяларды белгилеп кетүүгө болот. Аймакта Борбор Азиянын дүйнөлүк аренада өсүп келе жаткан ролун тааныткан жогорку деңгээлдеги жолугушууларда, сапарларда өттү. So, the Central Asian countries continue to actively develop the Central Asia Plus cooperation format. Earlier in this week, the Chinese city of Qingdao hosted the second. Аймак өлкөлөрү Борбордук Азия плюс кызматташтык форматын активдүү өнүктүрүүнү улантууда. Ушул аптада Циндао шаарында Кытай Борбордук Азия саясий партияларынын жогорку сапаттагы өнүгүү жолу менен жалпы жаңыртууга көмөктөшүү саясий партиялардын өнүктөштүгү темасындагы диалогунун экинчи отуруму өттү. Ага аймактын 5 өлкөсүнүн жана Кытайдан 20дан ашык саясий партиянын лидерлерин кошкондо 150-гө жакын адам катышты. Экологиялык башкаруу талкуунун негизги темаларынын бири болду. Катышуучулар өлкөлөр экологиялык чакырыктарды жалгыз чече албасын белгилешти. Бул жалпы маселелер координацияланган биргелешкен аракеттерди талап кылат. Тажрыйба алмашууга жана жамааттык чечимдерди издөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Бул дүйнөнүн өз ара байланышы шартында маанилүү. Жашыл экономиканын өнүгүшү дагы артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Борбордук Азия плюс Кытай форматы ички саясий жана аймактык кызматташтыкты чыңдоо максатындагы өз ара аракеттенүүнүн өтө маанилүү механизмдеринин бири. Мисалы, соода, укуктук маселелер жана башка багыттар боюнча тематикалык жолугушуулар туруктуу түрдө өткөрүлүп турат. 2024-жылдын жалган куран айында Сиань шаарында ушул форматтын каатчылыгы ачылды. Format is one of the most institutionalized frameworks of the engagement. For instance, back in March last year, the Central Asia Plus Secretariat Office was established in Xi'an city of China, and a wide range of thematic meetings, such as those focused on trade and legal cooperation, are now held on a regular basis. Ahead of the C5+1 summit with the United States, the leaders of Central Asian countries participated in a series of major international summits. For instance, President of Uzbekistan, Mr. Shafat. АКШ менен S5+1 саммитинин алдында Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери бир катар ири эл аралык форумдарга катышты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Дохада дүйнөлүк социалдык өнүгүү боюнча саммитте глобалдык социалдык адилеттүүлүк фондун түзүүнү сунуштады. Анын пикиринде бул механизм жакырчылык менен күрөшүү үчүн зарыл. Ал Өзбекстанда жакырчылыктын деңгээли 35%дан 6,6%га чейин кыскарганын жана бул багыттагы реформаларды уланта турганын белгиледи. Өзбекстандын лидери бул багытта эл аралык кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Калкты жумуш менен камсыз кылуунун маанилүүлүгүнө токтолду. Анын айтымында жогорку технологиялар менен жасалма интеллекттин тез өнүгүшү миллиондогон жумуш орундарынын жоголушуна алып келет. Буга байланыштуу кызматкерлерди колдоо үчүн өкмөттөр, бизнес жана жарандык коом арасында өз ара тыгыз иш аракеттерди жасоо зарылчылыгы келип чыгууда. Ошондой эле Мирзиёев ашарчылыкка жана жакырчылыкка каршы күрөшүү боюнча глобалдык альянстын кийинки форумун Өзбекстандын аймагында өткөрүүнү сунуштады. For stronger cooperation among governments, businesses and civil society to support workers. Additionally, the President of Uzbekistan proposed to hold the next Global Alliance Forum on combating hunger and poverty in Uzbekistan. Continuing with the World Summit on Social Development, President of Tajikistan, Mr. Emomali Rahmon, also took part in this event.
In his speech, he emphasized that Тажикстан президенти дагы социалдык өнүгүү боюнча дүйнөлүк саммитке катышты. Эмомали Рахмон өз сөзүндө социалдык абал тынчтыктын, туруктуулуктун жана орчундуу өнүгүүнүн негизи экенин белгиледи. Ал өз өлкөсүндө тармакты чыңдоого багытталган 2040-жылга чейин калкты социалдык коргоонун өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы ишке ашырылып жатканын айтты. Тажик лидери аялуу өлкөлөрдүн эл аралык каржы булактарына жеткиликтүүлүгүн жакшыртып, туруктуу каржылоону камсыз кылуу үчүн социалдык кызматтар жана климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча комплекстүү чараларды кабыл алуу зарылдыгын белгиледи. Саммиттин алкагында ал Катардын эмири жана ири компаниялардын өкүлдөрү менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Тараптар Тажикстандын жаңылануучу энергия булактарына Катардын инвестицияларын тартуу, эмгек миграциясы, маданият, илим, билим берүү жана туризм тармактарындагы кызматташтыкты талкуулашты. Ошондой эле Эмомали Рахмон Пакистандын президенти Асиф Али Зардари менен жолугушту. Эки өлкөнүн лидерлери өз ара өнөктөштүктү чыңдоо үчүн стратегиялык диалог кеңешин түзүүгө макулдашты. with Pakistan's president, Mr. Asif Ali Zardari. The two leaders discussed the development of a strategic partnership and agreed to establish a strategic dialogue council to strengthen bilateral cooperation. Meanwhile, President of Kyrgyzstan, Mr. Sadir Japarov, made an official visit to the Arab Republic of Egypt. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ушул аптада президент Абдель Фаттах ас-Сисинин чакыруусу менен Египетке расмий сапар менен барды. Сүйлөшүүлөрдө лидерлер эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулап, аймактык жана эл аралык күн тартиби боюнча пикир алмашты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Египет мамилелерин андан ары өнүктүрүүгө негиз салган экономика, айыл чарба, инвестиция, энергетика жана саламаттыкты сактоо тармактарындагы келишимдерге кол коюшту. Бул кош өлкөнүн өз ара мамилелер тарыхындагы алгачкы расмий сапары. And it's important to note that this marks the first official visit to Egypt in the history of Kyrgyz-Egyptian relations. At the same time, Tajikistan is becoming a venue for a contest of the brightest young minds. Ошондой эле Тажикстан илимий сабактар боюнча жаш таланттардын таймаш аянтына айланды. Дүйшөмбү шаарында 7 айынын 5-10 күндөрү Омар Хайям атындагы математика жана информатика боюнча эл аралык олимпиада өтүүдө. Билим таймашына КМШ өлкөлөрүнүн жана бүткүл Евразия континентинин окуучулары катышууда. Олимпиада дүйнөгө белгилүү окумуштуунун, философтун алгебра, астрономия жана философиянын өнүгүшүнө зор салым кошкон акын жана ойчулдун урматына арналган. Philosopher, poet, and thinker who made groundbreaking contributions to algebra, astronomy, and philosophy. Well, that's it for today. Nurbek, giving floor back to you. Ожит ушул аптадагы окуяларга сереп салганыңыз үчүн рахмат. Башка жаңылыктар менен бир нече секундтан кийин кайтып келебиз. Now moving on, New York, the largest city in the United States, has elected a new mayor. 34 years. Эми башка жаңылыктарга өтөлүү. Нью-Йорк жаңы мэрди шайлады. 34 жаштагы социал-демократ Зоран Мамдани өз кызматына 3 айынын биринде киришет. Ага шайлоочулардын тең жарымы өз добуштарын берген. Анын ата-андаштары республикачы Кёртис Слева менен көз карандысыз демократ Эндрю Кюамо 41 жана 7% добуш жыйнады. Бул жөнүндө толугураак менин кесиптешим Эргали Рамазан уулу баяндайт. Drawing attention far beyond America's borders. Эргали Рамазан уулу explains why. New York City is Жаңы мэрди шайлаган Нью-Йорк шаарынын тургундары жаркын келечекке үмүт артышат. you tomorrow. 2026 will mark a new era in the biggest city in the state. 2026 АКШнын ири шаары Нью-Йорк үчүн жаңы доордун башталышы болот. Эми шаарды демократиялык партия жана жалпы америкалык саясаттагы жаңы инсан Зохран Мамдани башкарат. Угандада төрөлүп 7 жашында үй-бүлөсү менен бирге Нью-Йоркко көчүп келип, 20 жылдан кийин гана жаранды калды. Мамдани Куинсте социалдык кеңешчи кызматын аткарды. Дал ошол кезде ал карапайым адамдардын укуктары үчүн күрөшүүгө чечим кабыл алды. Мындан тышкары ал өз көз карашын рэп окуп чыгармачылык аркылуу билдирди. Passion for fighting for ordinary people's rights. He was also actively expressing himself through the art of rap. Go ahead, make a rap for your nanny. It's a rap. Get the guap, spin a rack on your nanny. Come through, give a dap to your nanny. If you really feeling good, spin a track for your nanny. In 2021, Mamdani became a member of the New York. Зохран Мамдани 2021 жылы 36 округтун атынан Нью-Йорк штатынын ассамблеясынын мүчөсү болду. Шаар мэринин шайлоосунда демократиялык партиянын сол канатынын атынан жеңишке жетти. Саясий жарышта көз карандысыз кандидат катары шайланган штаттын мурдагы губернатору Эндрю Куомону жана республикачыл Кёртис Ливаны басып өттү. Зохран Мамдани Нью-Йорк тарыхындагы алгачкы индиялык текстүү мусулман мэри, ошондой эле акыркы кылымдагы эң жаш шаар башчысы болду. Шаардын жаңы жетекчиси
34 жашта. Ал Нью-Йорктун өнүгүшүнө салым кошуп жаткан коомго, анын ичинде Борбордук Азия өкүлдөрүнө да өз ыраазычылыгын билдирди. Zoran Mamdani used his victory speech to recognize the many communities that keep New York thriving, among them Central Asian professionals. Thank you to the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. Thank you to those. Жаркын келечектин жок экенине ишенүүдөн баш тарткан жаңы муундагы Нью-Йорктуктарга рахмат. Шаардык саясат көп учурда унутулуп калган. Бирок бул кыймылды ишке ашыргандарга рахмат. Мен йемендик дүкөн ээлери, мексикалык чоң энелер, сенегалдык такси айдоочулары, өзбек медайымдары, тринидадтык ашпозчулар жана эфиопиялык жумушчулар жөнүндө айтып жатам. Бул биздин шаарыбыз. Бул демократия сиздерге таандык. Нью-Йорктуктар мүмкүн эмес нерсе мүмкүн деп ишенгендиктен биз жеңишке жеттик. Биз бир кызыкчылыкка бириктик. Жаркын келечек биздин колубузда. And we won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us. Now it is something that we do. Meanwhile, New Yorkers are looking. Нью-Йорктуктар радикалдуу өзгөртүүлөрдү күтүп жатышат. Мамдани саясий өнөктүгү учурунда дал ушуну убада кылган. Татаал көп баскычтуу программалардын ордуна ал бардык тургундарды тынчсыздандырган негизги маселеге баары түшүнгөн тилде көңүл бурган. Башкача айтканда, Нью-Йоркту жашоого ыңгайлуураак шаарга айландыруу. An affordable place to live. This is the first mayor that I'm excited to see come to the city. Менин оюмдагыдай алгачкы мэр. Биз көптөн бери өзгөртүүлөрдү күтүп келгенбиз. Бул таза абанын деми сыяктуу. Көптөн бери биринчи жолу чыныгы жаңылануу сезими пайда болду. Албан тектүү америкалык жана мусулман катары мэр менин курдашым экенине кубанычтамын. Ал Нью-Йоркту жашоо үчүн жакшыраак кылгысы келет. What's most striking is that just over a year ago when Бир жыл мурун Зохран Мамдани Нью-Йорктун мэрлигине талапкерлигин койгондо аны калктын 1% гана билген. Атыгүл анын өз командасы дагы жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгүн 3%дан ашык берген эмес. Бирок анын сунуштаган билдирүүсү коомдун көз карашына дал келген. Ал карапайым адамдардын көйгөйлөрүнө кайдыгер эмес адам катары таасир калтырган. Анын шайлоо өнүктүгү социалдык тармактарда чындыкты юмор менен жеткирген видеолор менен эсте калган. stood out for its bold visuals, viral social media videos, and humor. Mamdani was able to win over voters in New York. Мамдани Нью-Йорктогу шайлоочулардын добушун негизинен шаардын жашоо сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга болгон берилгендигинен улам жеңип алды. Ал өзүнүн шайлоо өнөктүгүн жөнөкөй элдин күн тартибине негиздеп, акырына чейин ага карманды. Бул өзгөчө жаштар арасында колдоо тапты. Created a lot of enthusiasm, especially it seems to be the case among younger voters. Some of the key points in his campaign. Анын программасы социалдык турак жайдагы ижара акысын токтотууга, балдарды кароонун баасын төмөндөтүүгө, акысыз автобус каттамдарын жана арзан дүкөндөрдүн тармагын түзүүгө негизделген. Ал ошондой эле жылына $1 миллион ашык киреше тапкандарга салык киргизүүнү сунуштаган. Бул оппоненттердин кескин сынына себеп болгон. Алар Мамданинин радикал коммунист деп атап, анын саясаты шаарга зыян келтириши мүмкүн деп айтышкан. Mamdani, a radical communist, claiming his policies could ruin the city. We have a communist who's 33 years old. Бизде 33 жаштагы коммунист бар. Ал өмүрүндө бир күндө иштеген эмес. Бирок ал элдин жүрөгүн багындырды. Мен Нью-Йоркку көп акча жөнөтпөйм. Мага анын кереги жок. I'm not going to send a lot of money to New York. I don't have to. But the resistance was also coming from inside the house. Some lifelong Democrats were hesitant. Анын өз партиясынын ичинен ага каршы чыккандар да болду. Тажрыйбалуу демократтар Зохран Мамданини колдоодон тартынышкан. Көптөр анын социалисттик көз караштарына жана Палестинанын көз карандысыздыгын ачык колдогонуна тынчсызданышкан. Акыркы жылдары демократтар чакан шаарчалардан шайлоочуларды тартууга аракет кылып келишет. Бирок Мамданинин жеңиши Нью-Йоркто гана эмес, дүйнө жүзү боюнча кызуу талкууланып жатат. Көптөгөн серепчилер жана саясатчылар муну Америка саясатындагы бурулуш учур деп эсептешет. Башка шаарларда ал тургай АКШдан тышкары жерлерде да Зохран үчүн Нью-Йорк өнүктүгүнүн стратегиясы изилдөөнүн очогуна айланды. Could be replicated in other cities and even beyond the United States. I think the use of social media is exceptionally important. Социалдык медианы колдонуу чоң роль ойнойт деп айтууга болот. Бирок анын жеңишин социалдык медиадагы иши менен гана баалоо акылга сыйбайт деп ойлойм. Ооба, балким таасир эткендир. Акыркы анализге көз чаптырсак, дал ушул билдирүү анын жеңишиндеги чечүүчү фактор болуп калды. Ал жеткиликтүүлүккө, теңсиздикке каршы күрөшүүгө жана адамдардын жашоосун жакшыртууга болгон каалоосун жеткире алды. Ансыз социалдык медиада активдүү иш алып баруу менен да мындай натыйжага жетүү мүмкүн болгон эмес.
Mamdani was not the only triumphator this Tuesday. Зохран Мамдани өткөн шейшембидеги жалгыз жеңиш болгон жок. Нью-Джерсидеги губернатордук шайлоодо Микки Шерил республикачы Джек Читареллини, ал эми Вирджинияда Эбигейл Спанбергди жеңди. Ошентип Дональд Трамп ак үйгө кайтып келгенден бери демократтар үчүн маанилүү саясий жарышта жеңишке жетишти. Бул жыйынтыктар партиянын позициясын бекемдеп, Конгресстеги шайлоолор алдында ага ишеним берди. Жеңиштер демократтардын 2026-жылы парламентте көпчүлүктү кайра калыбына келтирүүсүнө жол ача турган жаңы лидерлер жана натыйжалуу стратегиялык пайда болуп жатканын көрсөттү. The party locked out of power in Washington and still trying to forge a path into Congress majority. Ергали Рамазан уулу, New Time. The mayoral election in New York has become one of the most... Нью-Йорк шаарынын мэрин шайлоо дүйнөлүк саясаттагы эң көп талкууланган окуялардын бири болду. Борбордук Азия үчүн, өзгөчө Казакстан үчүн жергиликтүү бийликти шайлоо темасы да актуалдуу. Өлкөдө акимдерди түз шайлоонун жаңы системасы киргизилген. Аны серепчилер президент Касым-Жомарт Токаевдин демилгеси менен башталган реформалардын алкагындагы саясий трансформациянын маанилүү кадамы деп аташат. Tokaev's ongoing agenda of political reforms. I think that any kind of mayor or akim in Kazakhstan should have this expert community close to him that can be non-partisan and much more sincere in their recommendations. So it's very much important. Менимче Казакстандагы ар бир акимдин жанында көз карандысыз, калыс жана сунуштарында чынчыл серепчилик коомчулугу болушу керек. Азырынча учурда түз шайлоонун жаңы саясий маданиятын калыптандыруу мурдагыдан да маанилүү. Бул мамлекеттик кызматкерлер үчүн жана жалпысынан коом менен ачык диалогду өнүктүрүү үчүн өзгөчө маанилүү. Сингапур менен АКШ бул жагынан ийгиликтүү мисалдарды көрсөтүп жатышат. Алардын жарандары саясий процесстерге активдүү катышат. Ошондуктан калктын жаңы демилгелер жана реформалар жөнүндө макымдуулугуна жогорулатуу маанилүү. Акимдер, талапкерлер жана мамлекеттик кызматкерлер коммуникацияга көбүрөөк көңүл бурушу керек. Бул жеке пиар үчүн эмес, жүргүзүлүп жаткан саясаттын маанисин жана пайдасын түшүндүрүү үчүн. Менимче бул мамлекет менен коомдун ортосундагы стратегиялык коммуникацияны чыңдоонун негизги фактору. This is a key factor, I think, how we need to improve the strategic communications between population and the government. Last week, Donald Trump and Xi Jinping appeared to ease tensions over tariffs, offering a brief pause in the long-running economic rivalry. But as the dust settles, another competition is intensifying, the global race for artificial intelligence supremacy. At the heart of it lies one of the world's most valuable resources, AI chips. Nations and corporations are vying for control over these tiny engines of innovation, turning technology into a new arena of global power. So, who will take the lead and what role could Kazakhstan play in this high-stake race? Let's find out in the next report. Chips are at the heart of every modern technology, from cars and computers to even refrigerators. But why do these tiny plates mean so much not only to engineers, but also to politicians? Because some of them can be produced only by one company in a specific factory in Taiwan, known as TSMC. Due to many factors that are happening in the political arena, Taiwanese production become critically important for the rest of the world, including AI leader U.S. And the numbers prove it. More than half of the last year's global semiconductor supply came from Taiwan's TSMC. For most of the manufacturing facilities that American economy outsources, and those facilities are based in China. And mainly they are based in Taiwan, as opposed to China, who are building their own computational capacity. And as we are reading news and we're hearing news from different sources, they are localizing this manufacturing, within their own country. The number of companies involved in the chip manufacturing is small, yet none of them can function without the others. Let's take a look at the map. US-based firms mainly design chips, while Taiwan and South Korea handle the production. Japan supplies essential chemicals and materials, and countries like Netherlands, Japan, and the United States produce this sophisticated machinery used in fabrication. It's a deeply interconnected system, globalized and specialized at the same time. No single region can make chips entirely on its own.
I think it's difficult. That's why it's like this these days, and like we have that specific countries like focusing on certain area of these chips, and they like progressing and they collaborate in terms of like even our phones, like they like the glass produced in one place, like memories in different place, and processed in the third country and assembled in China. And when we talk about progress in this industry, we cannot avoid mentioning Moore's law. It originally stated that the number of transistors placed on a chip roughly every 1.5 to 2 years, leading to exponential growth in performance. Today, the most advanced transistors nodes reach just 2 or 3 nanometers, thinner than a strand of DNA, but experts say now Moore's law is slowing down. This is especially true for artificial intelligence. AI workloads require extremely high-performing chips and customized hardware. The industry is now entering a new phase where innovation deepens on emerging technologies. And with introduction of GPU, this was mainly for video rendering. Graphical processing units were used for videos, but one researcher he decided to accelerate the neural network using GPU, and this became a new era for neural networks. Since then, all the networks became deeper and deeper. So we can divide pre-GPU and GPU era for hardware. China and the United States see semiconductors as a key battlefield in their technological rivalry. The US has restricted companies like NVIDIA from selling their most advanced AI chip, Blackwell. It will be reserved exclusively for domestic use, not for other people. NVIDIA is really just a brilliant company. The chips are 10 years, the new Blackwell that just came out, it's 10 years ahead of every other chip. But there's nothing to meet with other than say, congratulations. But no, we don't give that chip to other people. We don't give that chip to other people. Meanwhile, Kazakhstan is stepping deeper into the global AI race. The government is investing in research, supercomputing power, and local chip development. Just last month, the International Center for Artificial Intelligence opened its doors in Astana, a hub meant to unite scientists, startups, and industry. The supercomputer at Alam AI already operates on NVIDIA chips, and universities in Astana are testing their own prototype designs. On top of that, Kazakh scientists have developed a unique technology that accelerates microchip development, opening new possibilities for local production and shortening the period from concept to chip in hand. Ученые Назарбаев университета совместно с стартапом Texer AI. Scientists from Nazarbayev University, together with the startup Texer AI, have created the first Kazakhstani microchip. Another startup via Uniblock is also developing its own chip. In addition, a joint Kazakh-Chinese project for microchip production is now being launched in the city of Semey. Создается совместный казахстанско-китайский проект для производства этих микрочипов. To keep the momentum, experts believe Kazakhstan needs a long-term strategy. They suggest creating a national AI chips roadmap, a plan that would unite government, academia, and private companies, the way the United States and Europe already do. Only then, they say, the country can move from early prototypes to real mass production and secure its own place on a global AI industry. Almir Amirov, New Time. The global race for artificial intelligence now extends far beyond major Ири корпорациялар менен катар чакан жана орто ишканалар жасалма интеллектти активдүү түрдө ишке ашыра башташты. Жасалма интеллект чечимдерин бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жана өсүшү үчүн негизги куралга айланууда. Эң жаркын мисалдардын бири Түштүк Корея. Өлкөнүн өкмөттүк программалары жана алдыңкы инновациялары жасалма интеллект жаатында чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө багытталган. Driving rapid progress in the small and medium-sized business sector. Small and medium-sized businesses in South Korea. Түштүк Кореянын чакан жана орто ишканалары жасалма интеллекти эки негизги багытта колдонуп жатышат. Өндүрүш процесстерин автоматташтыруу жана өнүмдү натыйжалуу жарнамалоо үчүн. Маркетинг адатта чакан бизнес үчүн алсыз чекит болуп саналат. Ошондуктан өлкө өкмөтү жасалма интеллект чечимдерин кеңейтүү үчүн жаңы колдоо программасын ишке киргизди. Кореяда Навер тарабынан иштелип чыккан Glovo X платформасы мамлекеттик органдар үчүн иштеп жатат. Ал эми жеке бизнес ChatGPT
жана башка жасалма интеллект кызматтарын барган сайын көбүрөөк колдонуп жатат. Private companies freely use ChatGPT and other AI platforms. This year, South Korean delegation visits Kazakhstan. Корея жасалма интеллекти бизнес чөйрөсүнө киргизүүдөгү жетишкендиктери менен бөлүшүүгө жана Санарип Кызылорда долбоорунун алкагында казакстандык өнөктөштөр менен ар кандай санариптик инновациялар боюнча тажрыйба алмашууга даяр. Business landscape. The goal of Digital Kızılorda project is to educate Digital Кызылорда долбоорунун максаты жергиликтүү ишкерлерди санариптик модернизациялоонун негиздерине окутуу. Микробизнести көбүнчө аялдар жана жаш ишкерлер башкарат. Биз аларга бизнесин санариптештирүүгө жана алдыңкы көндүмдөрдү өнүктүрүүгө жардам бере алабыз. Корея 5 жылдан бери чакан жана микробизнестерди колдоого багытталган санариптик трансформация саясатын ишке ашырып келет. Мен ошондой эле Казакстандын жасалма интеллект жаатындагы саясаты жөнүндө уктум. Ал биздикине окшош. Менимче жасалма интеллекти жана анын чечимдерин тезирээк ишке ашыруу үчүн өз ара тажрыйба алмашуу үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Successful experiences can create a joint opportunity for faster AI transformation. In Astana this week, the 9th annual Media Week has kicked off. The forum traditionally brings together journalists. Qozog'istonda 9-chi Astana Media Week forumi davom etyapti. Bu turli davlatlardan jurnalistlar va ekspertlarni jamlaydigan eng yirik media maydoncha. Joriy yilda anjuman ommaviy axborot vositalari kelajagiga bag'ishlangan. Media missiyasi millatga xizmat shiori ostida o'tyapti. Asosiy muhokama mavzusi sun'iy intellekt. Ekspertlar ta'kidlashicha, neyrotarmoqlar jurnalistlar ishini yengillashtiradi, lekin inson ijodi o'rnini bosa olmaydi. Storytelling remains irreplaceable. Я думаю, в работе уже применяете и вопросы технологии искусственного интеллекта, и что скрывать, и элементы чата GPT. Но мы должны... Menimcha siz ham ishingizda sun'iy intellekt texnologiyalari va GPT chati elementlaridan foydalanasiz. Lekin plenar sessiyada aytganimiz kabi inson ruhini, jamiyatdagi aniq muammolar tadqiqotini hech narsa bosolmaydi. Jurnalistika, ziyolilarimiz ta'biri bilan aytsak, jamiyat va davlat o'rtasidagi oltin ko'prik bo'lishi, jamiyatning talab-istaklarini aks ettirishi, ishonch qozonishi, eng muhimi yangi texnologiyalarni rivojlantirgan holda haqqoniylik va inson rivojlanishidagi dolzarblikni yo'qotmasligi zarur. Развитие новых технологий нам не нужно терять главные наши принципы. Это достоверность, актуальность и человеческое развитие. Ekspertlar fikricha, sun'iy idrok vositalari jurnalistlarga axborotlarni tezkorlik bilan topish, matn tuzishga yordam beradi, lekin statistikaga ko'ra neyrotarmoq bergan kontentning 20% noaniqlik bor. Technology still carries risks. If we use a simple logic, okay, it's not a kind of nuclear physics. Soddagina qilib aytsak, bu yadro fizikasi emas, sun'iy intellekt. Albatta kerak, lekin ayni vaqtda u jurnalist o'rnini bosa olmaydi, u odam o'rnini bosa olmaydi. Chunki sun'iy intellektning har qanday shakli qayerdandir, kimdandir olingan axborot bilan bog'liq. Bu kimdir birorta kishi yoki jurnalist bo'ladi. Demak, hamisha o'ziga xos simbioz mavjud bo'ladi deyish mumkin. Get it from somewhere, from someone. And the someone is human being or the journalist. So logically, there always have to be some sort of symbiosis. Let me put it this way. That's it for today. Бүгүнкү ушулар Казакстан жана Борбордук Азия жөнүндөгү негизги жаңылыктарды бизден таба аласыз. Silkway телеканалындагы өлкө тууралуу башка атайын долбоорлорду өткөрүп жибербеңиз. Кийинки жумада көрүшкөнчө. Next week. That's it for today. Бүгүнкү ушулар Казакстан жана Борбордук Азия жөнүндөгү негизги жаңылыктарды бизден таба аласыз. Silkway телеканалындагы өлкө тууралуу башка атайын долбоорлорду өткөрүп жибербеңиз. Кийинки жумада көрүшкөнчө. Next week.